Allora, buongiorno a tutti quanti connessi, siamo in orario, un minuto oltre. Allora, la sessione di oggi riguarda la presentazione e una parte anche live della configurazione dei sistemi Asyril. Sono appunto, come vedrete, dei sistemi di feeding con vibrazioni flessibili e programmabili retroazionati anche da visione artificiale. Non vado troppo nei dettagli perché avrete modo di capire bene di cosa si sta parlando. Questa è la seconda/terza puntata di queste sessioni di webinar che stiamo facendo per presentare i nostri prodotti più innovativi. Chi di voi non mi conosce, io sono uno dei fondatori di Alumotion e come azienda proponiamo delle soluzioni di robotica innovativa. La maggior parte di voi immagino ci conosca per Universal Robot, ma come potete vedere dal nostro sito e anche insomma, dalle varie fiere in cui ci avete incontrato, abbiamo molte soluzioni che spaziano, sempre però col tema della robotica di nuova generazione. Un paio di indicazioni riguardo a come gestire questo webinar. Sulla sinistra avete un menu in cui ci sono Q&A, che vuol dire question and answer. Prendetela come se fosse una chat, anche se in realtà non è proprio una chat, vi spiego qual è la differenza. Voi scrivete tranquillamente e noi come organizzatori, come staff, vi diamo tutte le vostre domande, però fra di voi non vedete le domande del vostro collega che segue il webinar. Quindi che cosa faremo? Cercheremo di andare avanti con le nostre slide e con la presentazione, fermarci regolarmente per fare parte di traduzione, per chi non è proprio a suo agio con l'inglese. A un certo punto, finito un blocco concettuale, ci fermeremo e daremo risposta alle domande che sono arrivate. Alcune domande potranno essere anche risposte in diretta sulle domande più semplici, invece sulle domande più corpose o che possono interessare a tutti faremo appunto una ripresa discutendo e anche una risposta in modo che tutti possiate partecipare e possiate anche sentire. Sempre sulla sinistra avete delle polls che insomma sono delle domande che vi facciamo durante il webinar, sono molto invasive per chiedervi alcune informazioni. Il webinar sarà registrato e per gli iscritti sarà poi condiviso tramite una newsletter email. L'ultima indicazione riguarda sempre sulla vostra schermata sulla sinistra, avete la possibilità, se proprio avete un'urgenza incredibile, esiste una cosa che si chiama raise hand, vuol dire alzare la mano. Se succede questa cosa, quando abbiamo lo stop possiamo darvi la parola e quindi potete parlare invece che chattare. Vi dico che fino adesso ci siamo trovati benissimo con la chat. Io direi che possiamo partire. Vi presento i collegati che state vedendo sono Maxime, che è il nostro referente per l'Europa per la società Asyril, e Vivienne, che invece è un application engineering, cioè ci seguirà e ci farà toccare con mano e fare delle prove fisiche con il prodotto. Ok guys? Can you please introduce yourself? Okay, so Vivian, I suggest you start because I will then start the presentation. I have so just introduce quickly yourself and what is your role into Asyril? Of course. Hi everybody. So I'm Vivian. Maybe tag with the support. So here in Switzerland, my work is to help you guys with feasibility, how to integrate and how to use the Asyril product. Maxime?
Okay, so good morning, everybody. First of all, I would like to thank the Alumotion team and Fabio for organizing this webinar. Thank you for the job done, and I hope we can answer to your questions. So quick words about me. I'm Maxime. I'm the sales manager for Western Europe at Asyril. My target is, of course, to help our partners in different countries in Europe, support them and develop the Asyril business over Europe. I'm based in Switzerland, in our headquarters. Of course, not traveling at this time, so staying in Switzerland and doing most of the stuff via video conferences or webinar these days. So, Fabio, shall we start now? Yeah. Okay, so quick words also about Asyril. So we are experts in intelligent, flexible feeding systems for the automation industry. We are working with global companies, big companies, small companies. We have many customers, very different type of customers, and trying to give them advantages and try to help them going to the new world of automation and try to give them flexibility, give them a better production tool for the future. So we are present everywhere in the world through our distribution channel, and let's see here on the map. The headquarters in Switzerland, in Villa Saint-Pierre, it's 30 minutes north of Lausanne, so not so far away from Geneva's lake, roughly 4-hour drive from Milano. We have an office in Edina, so it's close to Minneapolis, in the Minneapolis suburb. We opened this in 2019, and the target of this office in the US is to support our distributors in the US. So it's much more convenient to have them on the same time frame and to have local people to support them. And the plan for us is to open the same thing, same technical center in Japan to support the Asia market. Over 40 distributors all over the world in 29 countries. It's growing. The network of our distributors is still growing. And for Italy, of course, we have Alumotion as a premium partner. So, short history about Asyril. The first product of Asyril was, as you can see on the left, small delta robot back in 2007. Our CEO, Mr. Kodure, actually started the company with the idea of producing and selling such small delta robots. When I speak about small, it's the size of the robot, the range of action of the robot is only 150 millimeters, so very, very small parts with a repeatability of 2 micron, so very small and very precise robots. Then after we started to sell those robots, people were asking for something to bring the parts under the robot, because as you can see on the picture here, that's ruby stone. Those parts are very, very, very small. And no solution were quite existing in the market to feed those parts. The ball feeders were not a good solution for it. So customers were frequently asking for a solution to feed the parts under the robot. This is when they decided to start the first flexible feeder that was very small Asycube, and then put a full package vision feeder small robot into a complete cell. Back in 2011, we were selling the full cell to do some palletization. The target was to attack the watch industry. Okay, so if you go to all the big companies in Switzerland for watch, no matter if it's Rolex, Patek Philippe, Breitling, Audemars Piguet, all those big brands, they all have at least one machine like this to prepare the components for assembly. But then we saw
a lot of success for the feeder. A lot of companies, a lot of system integrators were asking for only the feeding part to put their robots and put their vision system or to integrate into machines. Then we had to decide and make a strict decision. So do we want to continue to do some integration and provide the cell, or do we want to develop only the feeding solutions and be a component providers company? So the decision has been taken in 2013 to focus on developing feeding solution. So we started to develop, of course, the distribution network. So a lot of things have happened in between this time. We received at last Motec the ending award, so a good reward for us, showing really how good our product were. In 2019, opening a technical center in Edina, and Japan will follow. Okay, Maxime, So let's translate a little bit. Un moment. Claudio, raise hand. Claudio, devi dire qualcosa di importante? No. Quindi una breve traduzione. Come avete visto, Asyril è una società in fase di espansione che ha sedi sia in Europa, la loro sede principale, il loro headquarter in Svizzera, vicino a Losanna, abbastanza comodo partendo qui da Milano. Hanno anche aperto recentemente degli uffici in America e apriranno a breve anche degli uffici in Asia, soprattutto si sta parlando di Giappone. Come è nata la società? È nata dall'idea di costruire dei delta molto piccoli e molto precisi, con l'ordine di qualche micron, nel 2007, con una dimensione piccola, come si diceva, del delta, quindi si sta parlando di meno di 300 mm, per andare a prendere delle parti molto delicate e molto piccole. Successivamente si è visto il problema di andare a fornire le parti a questo robot, perché le parti, essendo molto piccole, essendo tipicamente fornite a gruppi, quindi non so, da ceste o da altre parti in cui non c'era una distribuzione ordinata delle parti, è stato costruito il primo vibratore intelligente da parte di Asyril. E il passo successivo è stato quello di costruire una cella completa che implementasse sia la parte del delta robot sia la parte della parte di vibrazione flessibile. Successivamente nel 2014 si sono posti questo problema di decidere se diventare dei costruttori di macchine, in particolare le macchine che avevano costruito e consegnato nei primi anni erano tutte dedicate al settore dell'orologio. Vi ribadisco che loro sono svizzeri e quindi i più importanti produttori di orologi erano i loro clienti. Quasi tutti avevano acquistato una cella della loro soluzione. Visto, diciamo, l'impatto della parte di vibrazione flessibile, hanno deciso nel 2014 di diventare in realtà dei costruttori di un componente intelligente e di cercare di costruire un network di partner che potessero distribuire il prodotto. E poi, ecco, da qui anche la nostra storia, il nostro incontro con Asyril. Dal 2018 siamo i loro partner per l'Italia e nel 2018 hanno conseguito questo premio al Motec e nel 2019 e nel 2020 stanno pensando di espandere anche i loro uffici in Asia. Okay, Maxime, you can go ahead. So shortly, the industry needs and challenges. Bulk is the most common and used packaging method. Of course, that's the easiest way to ship parts from all over the world, and the cheapest and most economic way to do it. So that's the
type of packaging, you can see the most in the world. But how to include those bulk parts into an automated process? So you, of course, need to bring them in a certain position at a certain time. So you will need a solution to feed the parts. Industry is now asking more and more to get flexible, evolutive solutions. Production tool must be designed for future application and should accept parts design changes. We can see this at this time, at this period, companies producing products that they were not supposed to do. So they also need to adapt their production tool to these changes. And you need to have the right product to do it. All you have to think about at the right beginning. So get the good solution to be able to get flexibility and evolutive solutions for your production. Production line must also, most of the time, be ready before sign the contract. So, I mean, it's more and more complicated to spend time looking for a solution. You need a universal feeding solution, not a dedicated one. So by buying some bricks, technical bricks, you can be much faster in integration and have limited investments. Okay. So different technologies for feeding. Of course, we start on the left with the most common one, the ball feeder. Ball feeder, everybody knows this. That's a very well-known solution, proven solution. Can go to high speeds. So let's say if you don't need flexibility, if you are producing toothpaste, for example, you need to provide 600 tubes per minute. That's the perfect thing for you. The thing is, it's unit development and it's dedicated to one single part. So not flexible. If you need to change, if you have a design change on your product, you will need to readjust the ball feeder, and it can take time, development, and cost. Long delivery time, I mean, these days I've heard that to get a ball feeder, you need at least 6 months most of the time. Under your belt, that's another solution. It's mostly used, quite often used, I would say, in the food industry. That's very fast, very effective. It's flexible too, but the fact is, it's not so easy to feed the difficult parts on it. If you have the parts that you don't need to flip, that you don't need to change the orientation to pick, it can work. But what you do if the part is not in the correct orientation, then you need to think about the recirculation area, which is taking place on the floor and driving the cost higher. The 3D bin picking, of course, you can hear about this more and more in the industry. That's a good solution in the sense of you have very limited hardware, which is just basically a camera, and everything is software. So very convenient for mechanical integration. Those days we can see solutions that can be very fast implemented. The only downside I could see about 3D bin picking is it's very sensitive to lights. Parts, depending on the orientation and depending on the lights around those parts, can have a completely different aspect. So it can be very difficult to pick them if the light is not very well controlled. And the thing is, what happens if there is parts on the box which are not in the correct orientation? What you do with them? Just let them and ask for help from an operator, or that's a point. Nothing is here to move the part and try to pre-orient the parts. And also the integration, thinking about the robot trajectories is also something that has to be considered with the 3D bin picking. Avoid collision is also a key. So this is where Asyril is coming, the final solution, Asyril flexible feeding system. As you can see on the picture, it consists of
hopper, or that's a vibrating hopper, but it can be conveyor belt, it can be other solution, that will bring the parts into the Asycube, so into the vibrating platform, which is linked to a vision system that will locate and give coordinates to a robot to be picked. So that's based on vibration and vision, so that vision-guided system. It has always to be paired camera, robot, feeder. All three are coming together always. It allows you to have a high flexibility, so we are most of the time in a high mix, low volume situations when you need to change your production from the morning to the afternoon or things like that. Fast implementation, that's a standard product, that's a catalog product that you can buy, that we can deliver in 2 to 4 weeks. So very fast, very convenient, but stable in production, easy to use. That's a proven solution. We have a lot of customers right now all over the world using and trusting us. So that's for us a good compromise on all the other solutions. I would say a done work thing is, of course, we are limited in the speed. We can't definitely fight with a ball feeder. That's not where we are going to. I would say on one Asycube, taking 60 parts per minute is already a good achievement, but it's quite often limited by the speed of the robot. Getting a fast robot is not so common. Ok, Maxime, let me translate. Quindi qui ci sono differenti opzioni per andare a fornire al robot delle parti che arrivano in modo non strutturato. Quindi la prima, quello che immagino conosciate meglio tutti, è quella del vibratore a tazza, che permette di avere una alta cadenza, ma però deve essere costruita ad hoc sulla forma e sulla dimensione del pezzo. Quindi questa costruzione customizzata richiede tempi di consegna piuttosto lunghi. La seconda soluzione è quella, immagino che li abbiate visti molto nel settore del food, di utilizzare dei data robot o dei robot SCARA vicini ad un nastro che forniscono componenti da prelevare e poi da essere manipolati. Questo è possibile quando le parti sono relativamente facili, ma si pone il problema poi, nel caso in cui una parte non venga presa, di fare un ricircolo delle parti e portarle via. La terza soluzione che viene messa è quella del beam picking. Abbiamo appena fatto settimana scorsa un webinar di 2 ore appunto sul beam picking. Il beam picking può avere dei problemi legati a condizioni di illuminazione a seconda del tipo di illuminatore che si va a scegliere, e chiaramente dipende molto dalla parte. I tempi ciclo potrebbero non essere rapidissimi. La soluzione invece di Asyril è quella che combina un vibratore lineare, ma che può essere anche un astrotrasportatore, che porta le parti dentro nel vibratore flessibile, si chiama Asycube, questo componente di Asyril, e permette tramite la programmazione di ricette diverse di vibrazione la possibilità di orientare le parti e, grazie al feedback di una camera che sta sopra, capire quando la parte è orientata correttamente e dare informazioni al robot di andare a prendere la parte. Quali sono i vantaggi in questo senso? È di avere uno strumento che è adattabile, perché si sta parlando di riprogrammare le ricette di vibrazione e riprogrammare la parte di visione artificiale, che vi anticipo non è necessario che sia di Asyril, ma può essere anche di terze parti. Andare a riprogrammare le posizioni del robot e ripallettizzare i componenti che sono stati visti e presi. Ok, Maxime, go ahead. So we'll continue with a video showing exactly how it's working. So we can see here that's with a SCARA from Yamaha. We have an Asycube 240 with the vision system from Yamaha in this case. That's a demo built by Yamaha, which will be better now.
So you can see the demo is showing how to feed electronic parts. That's basically SIM cards sockets in this case. Not so easy to feed, for example, with a traditional system. As you can see on this video, we can reach up to 45 to 50 parts per minute, but I think we can be a bit faster with some optimizations. And always a possibility to put a second Asycube with one robot. So we're having two feeding systems with one robot. So the robot never waits on the feeder, and this can help to reach a much higher cycle time. Okay, questo è un esempio di un'applicazione fatta con un robot Yamaha, uno scala Yamaha. Vedete che ci sono due sistemi di visione, uno che forse è un po' nascosto, che deriva dall'alto, e quello che legge sulla piattaforma vibrante, che vedete che si illumina. Si sta parlando in questo caso sono i componenti che ricevono le SIM card dei cellulari. Quindi la prima camera determina la posizione dei pezzi, la seconda camera, che vedete che è quella che guarda verso l'alto, invece capisce l'orientamento delle parti, e poi c'è la parte di palettizzazione. In questo caso arriviamo a un tempo di peak di 40 parti per minuto, però Maxime ha detto eventualmente, se necessario, si può anche raddoppiare gli Asycube, quindi mettere due piattaforme vibranti e riuscire a essere ancora più rapidi. Come detto prima, spesso il collo di bottiglia di sistemi come questi sono dati dal robot e non dalla parte di orientamento parti. Ok, Maxime? Okay, so the question is, why do you need flexible feeding, and when do you need flexible feeding? So as I was mentioning in the previous slide, the high mix, low volume, and frequent production changes. So if you need high flexibility, this is where, of course, we most of the time have requests. The thing is, if you have low volume, most of the time people think, as I have low volume, I cannot afford an investment to do automation. But what if I don't think about only one assembly, but if I can regroup 10 assemblies, 20, 30, 40 assemblies with low volumes, I can get big volumes in the end. I just need the tool, the production tool that allows me to produce all those references. So this is where we are most of the time use, and flexibility, definitely. Fragile parts to be fed. If you have fragile parts, parts that don't like the friction, don't like the recirculation, don't like to fall down, that no scratches are allowed. I'm thinking about some projects, requests we had from the aerospace industries with electronic components, which at the end of the production, components must be really clean and do not allows any scratches. So our system in this case can handle the parts very gently. Parts that can stack or block into bowls, bowl feeders, into conveyors, into rails. It happens sometimes. The bowl is working good, but sometimes it's blocking, so you need an operator to come here, unblock, and restart. So depending on the frequency of these problems, we can, of course, here offer a solution that avoids all those blocking, avoids all those production stop, and helps you to save some costs also in the end. Increase the efficiency of the production. You don't have the part design yet, but you must provide a solution. So your end customer, as a system integrator, asks you, I want to produce this, but I can't give you the parts right now because it still does not exist. But I want you to give me a solution for the machine. Most of the time, you will need, for a bolt feeder, for example, you will need to have parts on hand to finish the design of the bolt. With our solution, with our experience, just by sending us some CAD files, some drawings, dimensions, we just need to know what is the peak orientation, what is the targeted feeding rate, and based on this, we can already tell you which Asycube would fit and which system would fit.
So you can answer very fast to your customer with a solution. And one question you have to think is, will you produce the same thing in 12 to 18 months? Will your production will have to adjust to some evolution of the product? For example, if we take some iPhones or Samsung telephones, the design can change very fast. So every 12 months, you have a new one. So every 12 months, you need to adjust the production. So you need also the tools to allow you to do it. Okay, quindi questi sono dei punti importanti. Perché utilizzare sistemi come quelli che abbiamo visto nel video precedente? Quando avete la combinazione di un'alta variabilità su basso volume di produzione e quindi avete necessità di flessibilità. Un'altra cosa su cui Asyril è molto forte nel momento in cui dovete vibrare delle parti che sono fragili. Spesso abbiamo incontrato clienti che dicono non possiamo usare il vibratore a tazza perché le parti si rovinano durante il percorso. E quindi hanno necessità per forza di far arrivare le parti già in palmelle, per esempio. Oppure un'altra motivazione è utilizziamo il vibratore a tazza, ma le parti, vista la sua conformazione, si fermano o dentro le guide o direttamente dentro la parte bassa del vibratore. La terza motivazione è avete necessità di andare rapidi, quindi come si diceva un Asyril viene consegnato in 4 settimane, in questo caso se dobbiamo per forza costruire una soluzione ad hoc ci vogliono ben più di 6 settimane. Oppure un'altra domanda interessante, ha fatto l'esempio di iPhone o dei telefoni Samsung, è per quanto durerà il mio prodotto, cioè questa parte, che vita utile avrà? Se la vita utile è 12 mesi e poi dovrò cambiare il design perché il modello cambia, che ne so, viene fuori l'iPhone nuovo, un vibratore riprogrammabile mi consente di utilizzare la stessa tecnologia anche se il componente in produzione cambia. Intanto, se siamo ancora nella fase introduttiva, ma se avete necessità di fare domande, sfruttate pure la trattamento. So one example for the need of flexibility, that's the end customer Stryker spine. So their Stryker, of course, well-known company all over the world. The spine division is to manufacture screw heads for spine surgeries. So that's a project we were having with the system integrators in France, of course, the medtech industry. And the target of Stryker was to palletize 200 to 300 references for different stations. As you can see on the picture, you have different stations here with robots. The small AGVs here, and the pallets will be put on the AGVs, and the AGVs will bring all the screws, screw head, and all the parts to different stations. We have here the sandblasting, for example. There is the anodization part, laser engraving, cleaning. Okay, so different part to get to the finished product. So the target for us was to feed the parts outside of directly after the CNC machine, put them into pallets, and allow the AGV now to get the full automated process afterwards. So we answered by providing an Asycube 240. They use the UR10 and a robotic ND gripper. The result is palletization done without any tool change for all the reference. So we were able to do the pick and place, do the palletization of the 200, 300 references without any tooling change, just the software receipt to be loaded. Just to give you a better view, I will launch the video. So the cell was made to be fully open in the middle of the factory. This is something they would like, they wanted to show to their potential customers. So you can see the pallets here. We take the screw so that the screw without any head. You have the head on another over to make the palletization also for this.
So the biggest challenge here was really to find a tool that allows customers not to have 200 different toolings to develop, to stock, just one cell that can do everything. And this is what we managed to do with the collaboration of the system integrator. Ok, questo è un primo esempio. Come avete visto nella slide precedente, questa è un'azienda che produce componenti medicali, sono VT per operazioni chirurgiche. La produzione era strutturata, come avete visto, con un corridoio centrale su cui si muove una GV che prende dalle varie stazioni le viti che seguono il processo di industrializzazione, quindi da una macchina utensile in cui viene fatta la prima lavorazione a, come detto, una sabbiatura, a una rifinitura, eccetera, eccetera. Quindi che cosa fa la parte di Asyril con un UR10 interfacciato? Una cella completamente aperta che riceve le parti dalla macchina utensile. Come vedete i componenti sono due, uno è la vite e uno invece è la parte finale, come se fosse una specie di dado. Entrambi cadono da un vibratore lineare, cadono dentro nell'Asycube, e poi tramite la visione, come avete visto, il robot li prende e li mette direttamente dentro nei pallet, e poi i pallet cominciano a viaggiare sulle diverse stazioni utilizzando una GV. Ok, thanks Maxime. Another example of flexibility, the end user is a US customer providing electronic components. The system integrator is in Switzerland, it's called ATEC, and they are really focused on developing machines for tape and reel application. In this case, the end customer must provide tapes with many references of microchips from 0.3 to 10 millimeters in size. So very small components to be placed into tapes. So we provide a customer with, of course, feasibility studies, free of charge feasibility studies at first, to give you an idea if it was possible to feed the full range, to detect all the details on the parts and answer his request. So the Asycube 80 was the ideal solution for this with the smart sites, which is our integrated vision system, and using Uniscience Cartesian robots. The result is we are here in the low volume iMix category. The machine successfully addresses the wishes of the end user because we provide a solution, one machine that can handle hundreds of different references. So for him, the investment is much less. So that's definitely the big point for him. The smart side, so the vision system, simplified vision system was also a key here because end customer wanted to be independent and not calling the system integrator each time he has a new reference to provide. So we just gave them a very short training, training them on the vision system, how to create a new recipe so they can be independent and make the evolution of their product themselves. So here in video, you can't see any parts on the Asycube. That's normal because that's very small. Actually, that's the smallest parts of the range. So this is quite unique in the market. In feeding those parts, most of people can think it is easy, but if you go to very small parts, you face different challenges compared to big parts. So we have this experience definitely to feed such small parts, and we know how to help them. Ok. Fabio, do you want to? Yeah, just two words. In questo caso si sta parlando di un'applicazione diversa, di un'applicazione nel settore elettronico. Non si sta utilizzando un robot antropomorfo, ma si sta utilizzando un cartesiano.
come avete visto le parti, incredibile quanto sono piccole, e quindi visto anche il background che ha Asyril, c'è una grossa esperienza nella manipolazione di questo tipo di componenti. E la cosa forse anche da tenere presente è che il cliente aveva necessità di cambiare spesso la parte e quindi voleva essere indipendente. Questo è stato permesso grazie a un corso che è stato fatto presso Asyril, in modo che potessero cambiare le ricette di visione e di vibrazione e quindi essere indipendenti quando avrebbero avuto la necessità di fare un cambio parte. Ok, Maxime? So the next one is fragile parts. How to feed fragile parts that do not like to be put together. What we say here is just looking at them, there is already a scratch on it. So you need to find a very smooth solution to feed those parts. So this is an integration made by a system integrator called Atexil in Switzerland too. The end user are all the best-known watchmakers. Not only in Switzerland, we have also some things in Japan for watchmakers. Parts is anchors, ruby stones, diamonds, pins, screws, every components of a watch. The challenge: design a standard machine able to palletize micro parts for surface finishing and polishing. Scratches, not a lot. Of course, if you put a part which has scratches into polishing, then you will see a mark in the end. So the end result will not be satisfying. What you have to understand for watch industry is big brands, very well-known brands, they do not allow even the teeth of a pinion to be scratched. So this is really, really, really strict in this case. So soft and linear is mandatory. The solution was again Asycube 80 and the Science Cartesian robots, just for the high precision. The result is the NEA line is able to pick and place parts with variable shapes, dimensions, while staying a standard one. So that's a standard machine with some possible adjustments for different stocking solution at the end. So our ability to master the vibration, avoid the shocks in between the parts to damage the component, and not having any recirculation was a key factor here. So this is the full machine. So this is, if you see the metallic circles, the metallic disc here, this is where the parts will be placed. We have some glue here, so the parts can stay very fixed on the disc. Vision system detects the orientation, give the permission to the robot, and of course we do the pick and place. Okay, so you see that there. È una soluzione in cui ci siamo molto focalizzati sulla capacità di Asyril di muovere le parti e orientarle senza mettere dei segni, quindi senza segnare le parti. Si sta parlando di componenti per orologeria, ioni oppure di piccoli meccanismi dentro di deverismo, in cui è assolutamente vietato avere qualsiasi tipo di segno, piccolo graffio, e quindi grazie alla vibrazione molto delicata e al feedback del sistema di visione, come vedete, un cartesiano può prendere le parti e rimetterle su questo piattello, che poi è la parte che viene ricircolata all'interno dell'impianto per andare poi a fare le diverse lavorazioni. Quindi diciamo, questo video serve per dimostrare quanto è possibile poter orientare delle parti molto delicate senza andare a rovinarle. Ok, thanks Maxime. So the next example is parts
stuck in a ball or into a rail. I take an example here from an end customer in the medtech industry that's a major American company. System integrators was IMA Medtech, so that's IMA Medtech is based in Switzerland, but the headquarters of IMA is in Bologna, Italy. Industry, of course, Medtech. The parts are, that's one part of an auto-injector. Auto-injector is also a big boom in the medtech industry, and with a lot of production change over the life of the product. The challenge here was one of the part of the auto-injector were adding soft touch overmolding. So, and this soft touch is not compatible really with a ball feeder, with a linear conveyor. So the experience of the end customer in this case was, no, we don't want to use ball feeders because we know we had some troubles in the past. So we need to find another solution to feed because we know there will be problems. The other challenge was this line was designed first for manual assembly. But almost at the end of the project, customer came back and said, yeah, finally we want to put robots and we want to do automation on this part. So you need to put a robot, you need to put a feeding system, a vision system into this area. So this was very, very limited in surfaces. So we provide the Asycube 530 with smart sites. We build up a customized plate for pre-orientation. You will see exactly on the video afterwards how it looks like. So we can pre-orient the components and give it already in a good solution to the robot to save some cycle time. So this was the parts. This is the specific plate we designed on the Asycube 530, which is our biggest feeder. As you can see, we designed the plate with holes that will trap the parts in the correct orientation. So we can see a number of good parts after each vibration. We take them, give the coordinate to the robot, then robots give the information that he is done and give the order to the Asycube to set up a new vibration sequence. Okay. This is quite unique. Yeah. Questo è un altro esempio che invece viene da un altro settore, che è il settore del medicale. La cella è stata poi sviluppata dalla IMA settore medico, perché, come ha detto Maxime, è quasi unica perché il componente stampato ha una sovrastampa in una gomma morbida che ha chiamato soft touch, e questa gomma non permette alla parte di ricircolare dentro un vibratore a tazza, si incastra. E quindi diciamo questo ha permesso di, utilizzando il più grande poi dei vibratori di Asyril, di poter risolvere la cosa utilizzando anche un piatto creato appositamente. Vedete che è forato, non è piatto come avete visto fino adesso, per permettere alla parte di cadere nell'orientamento più corretto per poi essere preso dal robot. Ok, Maxime? Another example of blocking problems into conventional feeding system that's in the automotive industry. I can't mention any names because they made some really huge cost saving on this one, and they're not allowed to mention the name. You know, it's just to protect the advantage they have. The problem was feeding plastic clips. So you can see what is a plastic clip here. You have also some metallic clips. It depends of the supplier. Those clips are just to fix all big plastic parts like bumpers, these kind of things, into the metallic structure of the car. And customer came to us, yeah, we have problems. We have problems in the production because those parts are getting stuck into the ball feeder, they are getting stuck sometimes into a rail, they are getting stuck always somewhere into the process. And the problem is the plastic parts are injected just next to this
feeding station. So if we don't put all the clips on the injected plastic parts, we must stop the injection machine. So even one stop can cause us some delay in the injection, and putting a buffer for bumpers, car bumpers, take a lot of space, floor space. So it was not a solution they were thinking of. So you can imagine having 30 to 50 machines like this with always the same problem. Every hour, every 2 hours, one blocking. So you need operators acting only to unblock. Okay. So there is no really added value to have an operator to do this. So they ask us to do some testing on how we can feed those clips with your system and avoid then all the blocking and save some cost and get our production more efficient. This is what we have done. We made, of course, the feasibility study. So there is two different examples. I can show the videos. In this case here, this is metallic clips that we put under pallet. So that's a preparation. We prepare the clips. So afterwards, a big 6-axis robot can come, pick maybe 6 to 8 parts at once, and do the placing into the big plastic parts. But there is another option, is to use the 6-axis robot to pick directly into the Asycube. It means the cycle time in this case is much more comfortable. So you can see we can feed easily those clips. They call it Christmas trees because it looks like a bit like a Christmas tree, and doesn't look very complex as a part, but really caused most of the industries a lot of problems. Okay. Questo invece viene da un altro ambiente che è quello dell'automotive. Immagino che li abbiate già visti, queste sono delle specie di spine plastiche che hanno diverse forme. Allora, il caso era quello che c'è una macchina o una pressa iniezione che produce queste cose e poi subito dopo c'era il montaggio eseguito a mano. Se il montaggio aveva dei fermi, ovviamente la macchina doveva fermarsi. Allora hanno pensato di fare un buffer, ma per fare il buffer dovevano in qualche modo andare a mettere le parti in modo regolare, cioè creare dei pallet. Questo è stato fatto appunto con l'utilizzo di un vibratore Asycube. Vedete che le parti sono di differenti tipi. In alto a sinistra vedete che c'è una parte metallica, in basso a destra invece c'è una parte plastica. Si è utilizzato lo stesso tipo di vibratore con dei piatti differenti. Vedremo a breve che uno dei punti vincenti è quello di poter creare dei piatti ad hoc per i diversi tipi di componenti che devono essere vibrati, per andare ad adattare meglio la superficie al tipo di componente. Un'altra cosa che vi faccio notare è che fino adesso abbiamo visto che Asyril si è interfacciato con Universal Robot, con degli SCARA, con uno SCARA di Yamaha, in questo caso con uno Stably, quindi diciamo è una piattaforma aperta a diversi tipi di robot brand. Ok, Maxime? So the other one is for Norma French customer in the aerospace industry with customers like Airbus, Rolls-Royce, Ariane, Leonardo, for example, feeding metallic washers. 3,000 references they have on their portfolio, and they were looking for a solution to feed different washers and put them into a press fitting. So of course they need flexibility here, and they decided to go with Asyril for that. Asyril and also Universal Robots in this case. The good thing for them is they managed to integrate our feeders, the Universal Robots in less than 1 week. Just an 8-people company, very small company, managed to do this in 1 week without any, let's say, really big experience in robotics. I'll show you the video right away.
So you can see here the feeder loading washers into a press. So the good thing here was the UR ecosystem. You can find everything on the website, and the plugins we developed to ease the communication was really the key. Questa è una cosa che ci è capitata spesso, quella di andare a manipolare delle rondelle o degli oggetti simili. Tra l'altro in questo caso vedete che ci sono diversi componenti, il fatto di utilizzare un robot collaborativo di Universal Robot, il fatto di poterlo trasportare in diversi punti dell'azienda grazie ai carrelli, il fatto che la cella rimane aperta e il fatto che appunto grazie al sistema di WorkApps, che immagino molti di voi conoscano, è stato facile integrazione perché la comunicazione tra Asyril e Universal Robot è già in qualche modo strutturata, già testata, e quindi ci si è concentrati sulla ricetta di vibrazione e sulla ricetta di visione artificiale. Ok. So, I suggest maybe to go to the live demonstration, Fabio. Yeah, I prefer because we take more or less 1 hour, and I think that we have to go on the real part. Yeah. Okay. So we can start now. Maybe you can give the lead to Livia. Yeah. Maybe it's important to underline that the parts of changing the surface of the plate. I think that they are a very important topic point. If you can have an overview about that, because I think that it's important. Okay. Okay, I will take the lead. Make present. Okay. Okay. Do you see the two screens on the left, the HMI, and on the right, the Asycube? Perfectly. Quindi Okay. ragazzi, per tutti voi arriva la parte pratica in questo momento. Andremo a costruire diverse ricette di vibrazione e andare a vedere come si comporta il sistema. Ok, Vivian? I will make a presentation of two of our products. So the first is the Asycube. So this is an Asycube. I will show how to tune the vibration and how to use it. And in the second part, I will show how to make a vision recipe with the smart site. The smart site is the Asycube plus our vision solution. Fabio, I will let you translate this part. Yeah. Allora, adesso proviamo a fare delle demo di due articoli. Uno è Asycube, che è la piattaforma vibrante, e l'altro è SmartSight, che invece è il loro sistema di visione che è completamente integrato. Quindi cercheremo di fare una ricetta da zero. Okay, so this is an Asycube. When you receive it at your factory, at your place, you will also receive the HMI installer that you can install on any computer that turn on Windows. So this is our HMI, and the HMI for the Asycube is just for configuration purpose. Once you configure it, you can plug off the computer and you can just use the Asycube on itself on the product line. The Asycube is composed of 4 actuators that are on the 4 extremities of the Asycube, and this is the actuator that we make vibrate to move the part. If we make work these 2 actuators, the part will go this way. Fabio? Sì, questo è uno dei punti importanti. Allora andiamo un po' più nel dettaglio di come è costruito il sistema. Ci sono 4 attuatori che sono degli attuatori piezoelettrici che sono messi ai vertici. Le ricette permettono di andare a modulare le vibrazioni e l'ampiezza dei singoli attuatori
E quindi, come per esempio, lui ha detto, se noi facciamo vibrare gli attuatori che stanno verso il PC che vedete e gli altri li teniamo fermi, le parti si muovono da sinistra verso destra. As Maxime said, our products are flexible in many ways. It's easy to change parts to fit in short time, and it's also easy to reuse the Asycube for another line 1 year or 2 years later. For this, we use a plate. We have here from. So as you can see, it's really easy to plug the plate on the Asycube. Fabio? Sì, adesso ha preso un piatto liscio, ha messo su dei componenti piuttosto grandi e sta andando a calibrare la ricetta. Ok, you can start with the recipe or the parameter of vibration. Of course. So inside the Asycube, there are two main things we can configure: is the vibration set and the sequence vibration. We have I will start with vibration set. So vibration set is to inform the system how the system is supposed to vibrate with which parameters, amplitude, frequency, and duration. There is 26 vibration set that are saved inside the Asycube. The first step to configure the Asycube is to parameters each of the 8 basic movements. We have for the forward, for the backward, the left, right, the 4 diagonal, the flip, and two other movements. I will show in this demonstration how to optimize the vibration for 2 or 3 movements. So for the forward movement, for example, for each movement we have several parameters: the amplitude, the frequency, and the duration. The first step I like to do when parametering an Asycube is to find the frequency of resonance of the part I want to feel. To do that, I put the amplitude around in low, very low, around 20, and I will make vibrate the Asycube in continuous. And I will change the frequency. As you can see, just moving the frequency makes the part react in different ways. Ok. Allora, questo è uno dei concetti importanti. Ogni oggetto ha un suo modo di vibrare, vedete? Quindi lui che cosa ha fatto? Allora, tramite il PC e tramite questa interfaccia, che è quella che permette di mettere i parametri dentro in vibrazione, cosa sta andando a toccare? 2 parametri, una che è l'ampiezza e l'altra che è la frequenza. Quindi in questo momento ottiene l'ampiezza costante, sta facendo, vedete che ha messo la freccia di direzione del movimento delle parti, e quindi gli attuatori si programmano, diciamo, in funzione della direzione in cui volete muoverle. Quindi la cosa carina da vedere è che toccando poche percentuali di frequenza il comportamento di vibrazione cambia molto, perché questo è dipendente dal modo di vibrare delle parti, dalla sua massa, dalla sua geometria, e quindi la programmazione si fa proprio in questo modo, molto, molto praticamente, cioè si prende la parte, si dà un'ampiezza che è quella corretta per non far saltare troppo le parti, e poi pian piano si tocca la frequenza per fare in modo di vedere le parti che vadano da un lato del vibratore al lato opposto. Ok, Vivian? Okay, then I found the frequency of resonance around 62. Now for the forward movement, I will make more amplitude, and I will make the forward movement for 3 seconds. Sorry. The part. So
So as you can see, the forward movement to go to an extremity to the other is less than 3 seconds, maybe around 2. Yeah, even. I'm continue. Sorry. Well, yeah. Up. I will try again. Yes, around 2 seconds. I can try to optimize the movement. I will try with okay. It's very to configure an Asycube. It's very you need to try different amplitude, different frequency to find the right one. So, for example, those parameters seem fine. I think, decrease the duration. Okay, something like that. If the parts were delicate, were fragile, I could choose to not work with the resonance frequency. I will now purposely decrease the frequency. I will also decrease a little bit the amplitude. Sorry. Esatto, quindi adesso ha fatto 2 esempi. La vibrazione necessaria per poter fare rotolare le parti, quindi scoprire delle facce diverse, e quindi ha toccato sia sull'ampiezza sia sulla frequenza. Poi ho cambiato i parametri per dire se abbiamo bisogno invece di fare traslare le parti e non di farle vibrare molto perché sono fragili, allora ha toccato pian piano la frequenza cercando di uscire dalla risonanza delle parti, e ha toccato anche l'ampiezza. Un'altra cosa importante che ha fatto è cercare di ottimizzare i tempi di vibrazione, perché la strategia è sempre quella di fare in modo di prendere le parti, portarle lontano dai bordi, perché è importante anche per eventuali collisioni tra la pinza e il bordo della vaschetta, e poi quando siamo al centro cercare di farli rotolare per cercare di scoprire le facce per poi andarle a prendere. Quindi prima ottimizzazione dei tempi, anche per un problema di tempo ciclo, e poi trovare la vibrazione giusta che permetta l'orientamento corretto per fare poi il peak del robot. So I will do the same for the backward movement. So as you can see here, I choose parameters where the movement are smoother. So for delicate part, it could be useful. It could be the right parameters. Now, if it's not delicate parts and I want to move the part faster, I can, for example, put a little bit more amplitude, work around the frequency of resonance, and now the duration for the part to go to the from here to here is lower. It's better. The duration is better. I will need to do this for every movement. I will show. The last movement is the flip. The flip has two main use. It's made to change the orientation of the part if there are several orientation, and also to spread the part on the Asycube. So I will try with some parameters. For example, like that. Maybe I can put more frequency. For example, here it could be fine. The parts spread all over the Asycube. If I wanted also to flip them, I could put a little bit more amplitude.
Voilà, for example, like that. Ok, quindi avete visto un po' la strategia, cerca di raccogliere le parti verso il centro senza farle vibrare troppo, perché mentre c'è la traslazione le parti si toccano, quindi potrebbero rovinarsi. Una volta che sono arrivati verso il centro, vedete, ha premuto il pulsante più, vuol dire che in qualche modo si cerca di farle saltare, e si fanno saltare dal centro verso l'esterno, e toccando l'amplitude c'è la possibilità di farle saltare più o meno in modo deciso. Ok, ragazzi, vi vedo molto calmi sulle domande. È tutto chiaro? Non avete domande? Al di là del domanda ho capito, non ho capito, ma idee di utilizzo, dubbi su possibili utilizzi? Nessuno? Ok, proseguiamo. Ok, Vivienne? Okay. Once I parameters all the movement, I can just flash the vibration inside the Asycube. So all the change I made here is going to save inside, and I have, as I said in the beginning, I have 26 vibration set. So I can save up to 26 different kind of movement. For example, the vibration will be for those part. I will use the number 2 for those parts, and everything will be saved inside the Asycube. At the beginning of a production, I will just select. I will just send a command to the Asycube to say, now you're gonna use the vibration set number 1, 2, 3, 4, 25, etc. Ok, Fabio? Sì, allora, come aveva fatto vedere, questo è il discorso delle ricette, no? Quindi voi potete memorizzare fino a 26 ricette di parti differenti per andare a decidere i tipi di vibrazione, anche cambiando di molto i componenti, le dimensioni, il materiale e il peso dei componenti. Ok, Vivienne? Okay. Now I'll go to the sequence. So in the vibration set, we manage how the movement, how the forward movement should work, how the backward movement should work, etc., etc. In the scripting part, we're gonna inform the system which is the sequence we want to use. Do I want to make a forward and a backward and a left, right, and then a flip? Which kind of movement I want to use? Most of the time, we advise our customer to use an intelligent sequence. For that, we need a feedback from the vision system. It is automatically done if you use our vision solution, but you can also do the same with your vision solution. Here we have a classic sequence. So this is for the hopper. We can command up to 2 hoppers with the Asycube. And here, what I'm saying to the system is, please activate the hopper in order for it to feed 50 parts on the Asycube. 50 parts is a number of parts we will want ideally on the Asycube. Maybe for this part it's too much. Maybe for this part the ideal number of parts on the Asycube will be 15. And once I have a feedback from the camera, if there is 0 parts, it will vibrate for 500 milliseconds. But if there is already 9 parts, it will vibrate for I don't know, the 100 milliseconds. Then the second movement one is centering. Centering is an intelligent movement. It's also with the feedback from the vision. Let's say that
at the end, the parts are here. The vision will inform the Asycube that most of the parts are here, and for the part to be centered in the middle of the Asycube, it requires forward movement for 10% of the time that I indicated here. And then we do a flip. A flip, as I said earlier, is to spread and change the rotation of the part. And at the end, there is always a wait duration for the parts to stabilize themselves before a picture is taken. Fabio? Sì, allora questa è un'altra cosa importante che ha detto. Vedete che c'è col numero 15 in alto. Questo è uno dei segreti dell'integrazione tra il sistema di vibrazione e la visione. Che cosa vuol dire? Il sistema di visione sta sempre facendo foto diciamo, a istruzioni date sulla piattaforma e quindi può capire se il vibratore lineare o il nastro trasportatore mi sta mandando delle parti sulla piattaforma, il numero di queste parti è un numero ottimale o meno. In questo caso con 15 che cosa fa? Fino a quando lui non vede 15 parti dentro nel piatto, non fa fermare il vibratore lineare o il nastro trasportatore, perché c'è un numero corretto di parti che deve stare dentro nel piatto, non deve essere né troppo tanto né troppo poco. Quindi a quel punto il comando da dare al vibratore lineare o al nastro trasportatore è a tempo. Vedete che c'è scritto 500 millisecondi. Se non ne vede, dà ancora un altro 500 millisecondi. Poi a questo punto nella ricetta c'è il comando di centraggio che dura 1000 millisecondi, ma anche questo ha una retroazione rispetto alla visione. Quindi dobbiamo cercare, cioè la visione controllerà se le parti sono riuscite ad andare verso il centro correttamente, senza trovare parti sul bordo della piattaforma, e poi l'ultimo comando è il comando di flip, cioè di balzello, in modo che le parti si spargano e ci sia più probabilità per la visione di trovare il componente nella posizione corretta, con l'orientamento corretto, per andare poi a dare il comando al robot per prelevarlo. Ok. Okay, there is, you can also make simplest sequence like that. It's not intelligent, so you don't have any feedback from the vision. But for an easy and fast integration of Asycube, or for test purpose, it's possible. Here I use the hopper in fixed time for 500 milliseconds. Then I do a centering long, centering cross, and a flip. So the vibration, the duration of the vibration are fixed. It will be always the same vibration and always the same time. It will not depend how much parts are on the Asycube and where they are. But for fast use, for fast integration, fast use, or for test purpose, it can be useful. And as in the set duration, we can have up to 26 sequence inside the Asycube. Fabio? Questa invece è un'altra ricetta che non ha necessità di avere il feedback rispetto al sistema di visione. Quindi in questo caso non c'è questo smart centering, come lo chiamano, quindi si va a tempo, in poche parole, e come vedete è composto da il feeding delle parti, cioè portare la parte dentro nella piattaforma, poi un centraggio sulla direzione più lunga, un centraggio nella direzione più corta e poi un balzello. Ok, Vivian? Okay, so now I will talk about the smart site solution. Yes. So the smart site. Maybe before starting the smart site, we have two questions that we can answer together. The first is regarding the intelligence sequence. What are the options to connect the Asyril system with the camera robot system? You can. What kind of option? A physical option or communication?
Communication. Communication. To communicate with the Asycube, there are two ways to communicate directly. It's through TCP/IP and Modbus TCP. We also have gateways to, if you want to communicate in other means. Per Oliver ci sono due tipi di connessione, uno è TCP/IP via socket, c'è diciamo, un linguaggio di scripting per andare a dialogare direttamente con Asycube, oppure Modbus TCP, e in questo caso devi passare, tipicamente passi da un PLC. Quindi tu puoi, diciamo, come master, dalla telecamera puoi andare a chiedere alla piattaforma di vibrazione che diventa slave per dirgli sposta di quale parti, sposta di dalle parti. Quello che ti voglio dire, Oliver, per esperienza, è che i sistemi di visione, in alcuni sistemi di visione è difficile andare a capire il centro di massa delle parti. Cioè, se vuoi fare quello che hanno fatto vedere loro, questo smart centering, tu devi capire la maggior parte dei componenti dove sono posizionati, in quale quadrante, se il quadrante in alto a destra, se quello in basso a sinistra, e in questo caso puoi comandare la vibrazione corretta per portarla verso il centro. Per quello che ho visto, spesso bisogna fare dei giri un po' particolari nelle telecamere, perché le telecamere nascono per vedere la singola parte, non un mucchio di parti, quindi un centro di massa. Però, diciamo, in qualche modo ne siamo usciti. Chiaramente, se utilizzi il sistema di visione di Asyril è tutto integrato e questo tipo di problema è già stato risolto. Ok, next question, Vivienne and Maxime, maybe. Is there application which you move electronic parts like SMT, Fuji, Panasonic, for feeding plastic parts for pin? Yes. yes. This is something we have done already. I can't show videos because it's most of the time under NDAs, unfortunately. But this is something we can do. Ok. Hanno già avuto esperienza, non possono farci vedere in questo momento dei video perché sono coperti da NDA, però sì, sicuramente è uno delle... non per niente hanno aperto l'ufficio in Asia, è uno dei settori più toccati, quello del montaggio elettronico. Ok. I will finish. Sorry, only the last question from Sergio. Yeah. If there is a protocol for communicate from Vision to Asyril. So if there is some parameters, special parameters, Yes. for sending the number of parts that we are looking with the Vision system to the vibration plate. Yes, yes, there is a few commands. For example, I just need to find them on the. Do you still see the? No, we are looking at your presentation. Yeah. Okay. Yeah, this one. So if you want to use intelligent sequence to the information you need to communicate to the system is the number of parts you will want ideally on the Asycube. In my example, it was 15. The number max it was 15. The number parts was how many parts there is at this time on the feeder. So this is a feedback from the vision, and the X and Y is the mass center of the part. So it will also be a feedback from the vision. And you have an example of the command you need to send. You can send also other command to command a forward movement for 1 second, a backward movement, etc. On our website, there are some documentation on the Asycube, and there is every command you can use to communicate with the Asycube. Ok. Sergio, è chiaro? Questo è un esempio del protocollo. È tutto ok?
Okay, thank you very much, Vivian. We can go ahead with the part of the smart site. Yeah, I will just finish to say that for simple parts, once you're used to tune the vibration and the sequence, it can be really fast, and it can be in 10 or 15 minutes. Okay, now for the smart site solution. So the smart site is the Asycube plus a camera. So this kind of camera. And there is also a computer that goes with. The computer, you don't see it, but it's under the Asycube. So this is the smart site. Fabio? Sì, allora, come è stato già detto prima, il setup che è stato fatto in questo momento è una camera, come ho fatto vedere prima sopra, che è una camera fornita da Asyril. Come vi ritorno un attimo indietro, la soluzione può essere venduta o solo la piattaforma vibrante, che si chiama Asycube, oppure la soluzione intera, Asycube più questo sistema di visione che si chiama Smart Site, che è composto da una telecamera, un collegamento Firewire e un'unità di elaborazione che in questo momento non vedete, ma è che dentro la scatola, e anche la licenza software per andare a dialogare, per andare a costruire le ricette di visione e tutto quello che serve. Adesso quello che cercheremo di fare in questo momento è quello di andare a integrare qualche indicazione di visione artificiale. Molti di voi immagino che riconoscerete anche parti delle librerie, con poi il tipo di vibrazione che dovremmo andare a scegliere. Ok, Vivian. Okay, so now I'm gonna show how to make a vision recipe. So how to teach the vision part. So the HMI is already installed on the computer that goes with the smart site. It's the same HMI. You just have more option. So you go to vision. And it will how to make a vision recipe. The algorithm is like this schematic. So the first step is the image acquisition. So to do so, up, I can. Okay, the first step is to take the picture. I can play with the exposure time. If okay, I can see I can choose the exposure time I want. 8 seems fine. Okay, so this is the first step. I take the picture. The second step is pre-localization. Pre-localization is a fast way to identify potential candidates. So it's not very precise, but it's very fast. And we want at this step to eliminate all the parts that we already know it's not a good part. So to do so, I will switch. So the pre-localization part. It uses a binarization, so it's really simple. And what I want to do is to eliminate the part that I already know is not good. For example, the system recognizes this the blue part, so the contour of the Asycube as a potential part. We already know it's not a part, so I can put some. For example, a good part is around 52 as an area of 52. So I'm gonna just put a filter and say, okay, I just want to include the part with an area 42 and 60. I don't need to be very precise at this moment. So as you can see, the border is eliminated. We have also some parts that are eliminated because they touch themselves, and we already know that, for example, this part, it won't be able to the robot won't be able to take it because it's in contact with another one. So this is the
the second step, pre-localization. It's really easy and really fast, but not precise. Fabio? Quindi questa è, come ho fatto vedere prima nello schema, la parte di visione si divide in diverse fasi. La prima fase è quella che chiama prelocalizzazione, che non si basa sul riconoscimento di forma, ma si basa solo su un riconoscimento a blob. Come vedete, lui sta andando a capire quali sono i candidati prendibili, quindi sta facendo un conteggio di parti che sono dentro nella piattaforma, diciamo, e è riuscito tramite dei parametri di grandezza della forma andare ad eliminare sia i contorni del piatto sia le parti che si stavano toccando tra di loro. Adesso successivamente andremo ad affinare ulteriormente, cioè solo sulle parti che sono candidate andremo a fare un riconoscimento di forma, lo vedete dallo schema, no? In questo momento siamo al pre-localization. Dopo il pre-localization alcune parti potranno passare al model detection, altre invece quelli con la X rossa vuol dire che non sono dei candidati utili per poter proseguire. Ok, Vivian? Okay, so the next step, as you can see on the right, is the model detection. So we go to model finder. Here it's more precise, it's really precise, but it's longer. That's why we want to eliminate all the parts we know are not candidates as soon as possible. So here, teach what good part. So for all, this is a good part. Okay. And the algorithm use a cognex algorithm, and it detects the contour of the part. So the algorithm detects the green line that you see there. So the good part is now teach, and I'm gonna just put some parameters. For example, the angle, I want to detect every angle possible. And for the sake of demonstration, so the accept threshold is a threshold in which the system decides what a good part is and what not a good part is. So the algorithm is now taken, and as you can see, we detect all the good part, and the bad parts are already so here we decide which is a good part and which are not. So it can be, this example is very easy. It can be more complex, and in more complex, for more complex part, we can use advanced tools that I will not show today because we don't have time. And but if you have some question about it, you can send me an email or ask Maxime about it, and he will give me your question. So this is a model finder. The next step, so we did the model finder, is the empty picking zone. The empty picking zone region is to simulate the gripper. So it's to simulate your robot. For example, if you have a mechanical gripper, you can indicate the system what is the size of this mechanical gripper. So this rectangle, the second rectangle that I'm moving, represents the gripper. So I can choose the size, and I'm telling the system that the robot will take the part with a gripper of this side. So now it detects which parts are available for the robot to take,
and which parts are not because they are too close to each other. Fabio? Allora, dalle parti precandidate siamo andati a utilizzare invece un algoritmo un po' più fine per andare a riconoscere le parti. Quindi ha fatto questo rettangolino attorno e ha utilizzato un path recognition con delle librerie che derivano da Cognex. Successivamente, non siamo andati troppo nello specifico, diciamo, successivamente è stato utilizzato un altro filtro per andare a determinare quali parti non possono essere prese per via dell'ingombro della pinza. Quindi lui ha fatto un'altra dimensione, un altro rettangolo che modellizza l'arrivo della pinza sul piatto, e quindi dopo questi due filtri, quindi quelli che si stanno vedendo correttamente, vi faccio un esempio, due che si toccano oppure due che non riescono a essere visti perfettamente perché sono troppo sul bordo, non vengono presi in considerazione. E poi successivamente vengono scartati anche quelli che non danno spazio sufficiente alla pinza per andare a fare il pick. E quindi il risultato finale è le parti prendibili. Uno dei concetti fondamentali è quello che dobbiamo riuscire tramite le strategie di vibrazione andare per ogni vibrazione ad avere più candidati possibili, perché in questo modo il robot può fare tante prese molto velocemente senza aspettare che la parte di vibrazione si sposti. Okay. So by going through these three steps, at the end we have the robot, we have the parts that the robot can take or not. There is another thing we need to do is the feeding information. The feeding information is basically the same algorithm that's for the model finder, but what we want to do here is to detect the good part, but also the parts that are not good. The purpose here is to count the total number of parts, good or not, there are on the Asycube, and this information will be useful for the vibration sequence that we saw earlier. Okay. Fabio? Quindi l'ultima parte in realtà è semplicemente il conteggio delle parti che sono arrivati dentro nell'Asycube, perché dobbiamo capire se ne abbiamo sufficienti per poter avere buona probabilità di trovare le parti corrette e orientate corrette oppure meno. Questo algoritmo non è un algoritmo preciso e serve solo per contare le parti che si sovrappongono l'importanza, noi riusciamo a tirare il numero di parti che sono presenti. Vorrei tornare un attimo su una domanda che è stata fatta riguardo al tipo di connessioni che ci possono essere tra robot e Asycube o Smart Site. Allora, se riprendiamo un attimo il discorso, abbiamo tre componenti: la piattaforma vibrante, il sistema di visione e il robot. Dipende voi da come pensate di fare il progetto. Se utilizzate tutto il pacchetto Asyril, avete l'opportunità di avere sia la parte di visione integrata direttamente nel software, sia la parte di dialogo tra la parte di visione e il sistema Asycube già integrato, sia anche diversi protocolli di comunicazione con i robot più conosciuti. Poi eventualmente, se abbiamo del tempo, perché siamo un po' lunghi, andremo anche a elencare quali sono questi protocolli. Nel caso in cui invece voi decideste di utilizzare solo la piattaforma vibrante e un vostro sistema di visione, allora esistono sia dei plugin per andare a far parlare il robot e la piattaforma di visione, ma la parte chiaramente di dialogo tra la visione e il sistema, la piattaforma vibrante e il sistema di visione e il robot è a vostro carico. Okay. And once we finish, we can see the result here. So, for example, in this picture, we detect 14 good parts, 25 are rejected for the model vision error or for empty picking zone region error, and we have in total 50 parts on the Asycube. So as you saw, it can be also very quick to create a vision recipe. It took me 10 minutes. It can be longer if you have more complex part, and as I said before, there is some advanced tool if needed. I will just finish by telling that to communicate both with the Asycube or the Smart Site, we have some plugin. You can go to our site
website and you have lots of information about integration plugin or about the product. Fabio? Ok, thank you so much. Abbiamo finito la parte di dimostrazione pratica, ovviamente è stata molto veloce, abbiamo fatto anche una ricetta molto veloce di visione. Se allora o in questo momento sulle domande, sulla parte delle domande, oppure sul sito o anche scrivendoci possiamo entrare più in profondità sui plugin che possiamo andare a integrare per far dialogare diversi brand robot con il sistema Asyril. Ok, thank you Vivian. Thank you. Qualche domanda aggiuntiva o procediamo sulla parte conclusiva? Ok, Maxime? Okay, so I will just retake the lead and finish the presentation. So you get the presentation from Vivian. Thank you very much, Vivian, to do this live presentation. One last step of the vision solution is also calibration, not to forget, of course. And for this, you can see we have also the tools for it. You can see the video, the tutorial on our YouTube channel, and everything is available to make your life easier. Sì, questo è un altro punto importante. Il sistema viene fornito anche col sistema di calibrazione, vi assicuro che la calibrazione in questo tipo di applicazioni tra la visione e il robot è veramente importante. Quindi è stato fatto un tool e anche la parte di visione, quella che avete visto Smart Side, include tutte le routine per la calibrazione per andare ad avere la giusta correzione tra quello che vede la telecamera e la coordinata che andiamo a passare al robot. Ok? So just a few words about the smart side. So you have seen the demonstration, how it is to program a vision. I would like to say a bit more about the automatic function, what we call smart. And just a short video to show you that the vision sees the parts are not in the right position and automatically set the vibrations to the input. This is the effect you can see in real application. So this avoids, of course, production stop and parts to be stuck on the platform and operator in damage. Smart Side is also a full package. So the communication with either the PLC or the robot controller will be then much more simpler if you go with Smart Side rather than using Cognex, Kions, or SensorPart, or any other vision system. The fact that we have integrated all those functions will make your life much easier and faster for the integration. Just to give you an idea, to get the exact same function that the Smart Side is offering, how smart it is, how it's handling the vibration, to get the exact same result with a third-party vision system, you will need around 240 hours of engineering. Fabio? Sì, allora semplicemente è stato dato questa informazione che con un sistema tradizionale, sempre però utilizzando un sistema di visione, i tempi di produzione diventano molto più lunghi. Ok? Sorry. Just a last example about the possibilities of the Smart Side is, as you can see on this video, to fit two parts at the same time, two different designs at the same time on the Asycube. Of course, some conditions has to be realized to make it done, but it can also help you to lower the cost. So, for example, in this video, there were 4 parts to assemble for a spray nozzle. We did it with only 2 Asycube and our Smart Sides. So we basically saved the cost of 2 Asycube for the complete assembly. And it was very important because the budget was very limited for this case. Questo è interessante perché vedete che ce ne sono 2 di piattaforme
questo Noyumi, quindi avendo due braccia può gestire direttamente due piattaforme, e però per ogni piattaforma vedete che vengono portate in piattaforma due componenti diverse, quindi una rondella e una specie di O-ring, e dall'altra parte probabilmente un altro tipo di componente. Ok? So I will go to finish on the smart side with the plugins. So we talk about plugins. That's really software. It's not just we made an integration once with a Stäbli robot, with Universal Robots, or with Beko for Siemens PLC, and we say that it is working and we have just a piece of code. That's real software developed in collaboration with all those big companies. So that's something really strong and something that we have tested and proved. Can help really to save some time for the integration. And just to finish, feasibility studies, of course, you can contact Alumotion for any of your requests. They are equipped in the lab. You can see, maybe if Fabio shows later on his video, there is the test facility just behind him. They have been trained by us, so they are able to answer your question, able to support you. Of course, Asyril is always here behind to support in any case. So we are continuously working with our distributors, with our partners, to make them, let's say, the ambassador of our product. Okay. Yeah, maybe you want to do to talk a bit here, Fabio. Sì, allora, intanto la parte di prima abbiamo parlato molto di robot, ma secondo me è importante aver visto anche che ci sono delle integrazioni direttamente con i brand più famosi di PLC, quindi Siemens, Rockwell, Beckhoff, quindi già dei blocchi funzione che permettono di dialogare con le piattaforme. La seconda cosa è riguardo appunto al processo che solitamente porta al dimensionamento e alla valutazione dell'applicazione. Quindi che parte chiaramente dalla prima richiesta, quindi una prima sgrossatura per vedere se la cosa può essere fattibile, alla seconda parte che invece è quella tipicamente della fattibilità, cioè uno studio di fattibilità. Noi al nostro interno, come vi dicevo, abbiamo tutti gli strumenti per potervi supportare su le prime fattibilità, e tipicamente le facciamo assieme, cioè si viene qua nella nostra sede, nel nostro competence center, e proviamo assieme a cambiare i tipi di vibrazione, a cambiare i tipi di ricetta per vedere se le parti possono essere correttamente orientate e correttamente riconosciute e viste. In questo caso utilizziamo diciamo come slave un Universal Robot per fare queste prove di fattibilità. Non abbiamo tutta la gamma dei vibratori di Asyril, che come avete visto vanno dai microscopici, cioè dai 40 mm di diagonale, fino ad arrivare invece a quelli molto più grandi, a 530 mm di diagonale, che sono quelli che vi permettono anche di vibrare parti piuttosto pesanti, devo dire. Chiaramente la vibrazione induce un po' anche di vibrazioni sul terreno, ma è necessario per far muovere le parti un po' più pesanti. Quando è necessario andare a utilizzare delle micro piattaforme per andare, che ne so, a prendere delle vitine o dei piccoli pin, oppure delle piattaforme più grandi per andare, non so, a vibrare, abbiamo vibrato delle forcelle fatte di alluminio presso fuso, allora quando è strettamente necessario ci appoggiamo al supporto di Asyril, che tipicamente lavora molto professionalmente perché rilascia dei certificati di diverse pagine di tutti i test come sono stati portati avanti, quindi dai parametri di vibrazione al numero di componenti visti e candidati per essere presi, alle difficoltà che sono state incontrate, a suggerimenti per andare a modificare il piano di vibrazione, piuttosto che a modificare anche la parte di fornitura, quindi il feeding delle parti verso la piattaforma. Ok, Maxime? Yeah, just to finish, continued innovation. So Asyril, of course, we are technology company, so we try to be better every day and developing our product to make it better for the future. You saw the vision system smart site actually we'll see a new phase in the coming months, maybe 2021.
We are working also with Alumotion. So Alumotion is our partner to develop this new product. So they are the beta tester for us. So any of you interested in helping us to develop this product can maybe contact Alumotion under an NDA, and we can maybe talk together, see if you have some interested. The big line of the new vision system would be to make it even easier to use. That's what I can tell you for the moment. Sì, questa è una cosa importante. Con Asyril si sta lavorando assieme per cercare di migliorare sempre di più il prodotto, e c'è veramente una notizia importante. Si sta lavorando moltissimo sul miglioramento del sistema di visione, non per quanto riguarda la qualità, ma per quanto riguarda la facilità di approccio. Quindi la nuova versione che sarà disponibile dagli inizi dell'anno prossimo, su cui anche Alumotion sta collaborando, vi assicuro che è veramente user friendly ed è incredibile, vedendo anche dalle basi in cui si sta costruendo l'algoritmo di visione, è veramente incredibile quanto facile sarà riconoscere le parti e capire quali sono le parti corrette per poi andarle a prendere. Sarà veramente un grosso passo in avanti. Ok, Maxime. Okay, so for me that's it. That's the last slide. I encourage you to follow us on LinkedIn, on YouTube, where we post regularly some news, some integration example with our partners. So if you want to stay informed, just follow us on the social networks, and go to Alumotion for any requests. Okay, thank you, Maxime. Thank you, Vivian. Very good session. Grazie a tutti i partecipanti. Come vi dico, a breve riceverete settimana prossima sicuramente una mail di riepilogo contenente la registrazione e anche probabilmente una parte del PowerPoint che Maxime ha proiettato. Siamo ancora qui disponibili se avete altre domande, altrimenti i nostri ragazzi del commerciale che sono in questo momento in linea, che vi stanno ascoltando, sono a disposizione per eventuali valutazioni assieme. Siamo arrivati alle 12:30, siamo un attimino in ritardo. Ragazzi, buon appetito a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti, ciao Maxime, ciao Vivian. Thank you very much, Ciao. everybody.